Good evening, everyone. Respected distinguished doctors and the Neurological Society of India. Thanks for having me here. I would like to thank KIMS and the Neurological Society of India for having me here for opening this KIMS Acute Stroke Unit, and I really feel honored being a part of this. Firstly, I would like to correct Bhaskar Garu that he's been addressing me and as the chief guest, and I don't think I'm here being a chief guest, but I think I belong to the KIMS family, and I do not want to be addressed as the chief guest because KIMS has always been family to me. Well, there are a lot of people we've just heard two patients sharing their stories with us, but there's been a story with me as well, where that's where KIMS has really helped me out. Well, going back a little bit, when we were kids, and I have a brother of mine called Viru, and he's Dr. Veerabhadra Rao now. He works with KIMS, and I always wanted a doctor in my family, and I've been requesting Viru for being a doctor. I never understood why I was actually forcing him to be a doctor, or why was he very interested in my push to him, and I never understood it. But there was a situation in my life when I was coming back from an important work, and I had a devastating accident, and I had a D5, D6 wedge compression. I had 3 broken ribs. I had lacerations all over my body. I had lacerations on my forehead. I think I had a broken lip as well, and I think Bhaskar Garu should know about all this. But I never understood the value of having a doctor in my family, but that was the day when it was Viru who was there with me in the car, and he was the person who actually helped me out coming out of the situation there, giving me first aid and trying to talk to me and trying to tell me what to do and what not to do. And the only confidence we had was with KIMS. So we called up, I had a friend of mine associated with KIMS called Dr. Srinivas Garu. So I called him up. I never knew what was happening with my body. All I could feel was I had a scar here on my forehead, and I had a broken lip. So I was just wondering about my screen presence. So I needed an aesthetic surgeon to stitch me up. So Srinivas Garu was associated with the KIMS, and the next call I made was to Bhaskar Garu. And seriously, the amount of confidence I had on KIMS, made me drive 120 kilometers, come here, and then I came to know that I had a wedge compression and broken ribs and everything. And seriously, I really want to thank KIMS for taking great care of me and bringing me back to you people like this again. The next piece of advice I would, when I heard your speech, sir, seriously, it was an eye-opener to me as well. And I appreciate being a part of this respected, what do you call it, like a gathering here, and I would really, my advice is just feel lucky about the life we have. Just feel lucky with the health which has been given to us, the health which has been passed on to us from our ancestors, from the previous generations. Don't take it easy, don't take it light. Work out, eat healthy, sleep well, and try preventing all the traumatic strokes or all the other problematic diseases which can occur in your life. And please, there was a doctor in my family who helped me out, and another piece of advice would be for all the younger generation, try becoming a doctor, because there is, I personally feel there's a lot of satisfaction when you're a doctor, when I'm sure, when you actually see patients like this who come out and talk to you, and I'm sure all the doctors who've treated me and all the doctors who've treated them are really proud of themselves for giving a life back. So I'm really happy to be here, and
talking about the acute stroke unit. And I really appreciate KIMS for taking this initiative and starting this acute stroke unit. I've just been briefed that they're going to start another helpline in a few days or in a few weeks, where this is a dedicated stroke unit which deals with brain stroke or in fact any kind of stroke. And they're going to have a helpline which is going to come out where you can actually call that number, and you can start treating the stroke right from where you are before you come to the hospital, which I personally think is a great thing, and I would really like to appreciate KIMS. And I would like to thank KIMS, Bhaskar Garu, and all the dignified doctors and the Neurological Society of India for having me here. Thanks a lot. It's a pleasure and it's been an honor. Thank you. Thank you. Not the least, I would like to thank Dr. Manas for having me here as well. Thanks a lot, sir. Thank you. KIMS ki chala thanks. Nannu ikkada pilichiనందుకు I would like to thank Neurological Society of India as well. Dr. Manas గారిని. సో ఇందాక ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది ఏంటంటే చాలామంది వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకున్నారు. సో నన్ను ఇక్కడ కిమ్స్కి పిలిచి నన్ను చీఫ్ గెస్ట్ అంటుంటే నాకు నచ్చట్లేదు ఆ పదం. బికాజ్ నేను ఇక్కడ గెస్ట్గా రాలేదు, నేను ఇక్కడికి కిమ్స్ ఫ్యామిలీగా వచ్చాను. ఎందుకంటే అదే ఇందాక చెప్పిన స్టోరీ ఏంటంటే, నాకు ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మా బ్రదర్ ఇక్కడే పనిచేస్తున్నారు, డాక్టర్ వీరభద్రరావు. నాకు డాక్టర్ వీరభద్రరావు అని చెప్తుంటే చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది. అంటే ఎప్పుడు వీరుగా మా పిలుచుకుంటూ ఉండేవాడిని. బట్ ఎప్పుడు తను పుష్ చేసేవాడిని, అరే నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలరా అని. తను కూడా డాక్టర్ అవ్వాలని ఉండేది. బట్ అప్పుడు ఎందుకంటాం అర్థం కాలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే నాకు యాక్సిడెంట్ అయిందో ఆ రోజు అర్థమైందో ఒక డాక్టర్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని. సో అలాగే నా అడ్వైస్ ఏంటంటే, దయచేసి ఎంతమంది చాలామంది ఇప్పుడు మై నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక డాక్టర్ అవ్వడంలో ఒక చాలా పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందండి. ఎప్పుడైతే ఇందాక మనం వాళ్ళిద్దరి గురించి వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకే నిజంగా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చింది. సో ఒక డాక్టర్గా ప్రాణాలు కాపాడడం ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుందో నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో దయచేసి ఎంతమంది డాక్టర్స్ వచ్చినా కూడా మన సొసైటీకి మంచిది. ప్రాణాలు పోయడం అనేది అంటే మరి బ్రహ్మ అక్కడ పైన క్రియేట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ కింద మళ్ళీ డాక్టర్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో అది అండ్ కమింగ్ టు ద స్ట్రోక్ యూనిట్, మంచి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం రావడం ఒక పెద్ద అదృష్టం అండి. అది మన తాత ముత్తాతల దగ్గర నుంచి మనకు సంక్రమించడం కానివ్వండి, లేదా స్వతహాగా మనలోనే అలాంటి జెనెటికల్గా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండడం కానివ్వండి. హెల్త్ని ఎప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయకండి. అలా అని చెప్పి చాలామంది నాకు అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్లో జరిగిన చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, అందరికీ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అ స్టోరీ. ఒక్కొక్కరు పర్సనల్ లైఫ్కి ఇంకొకరు పర్సనల్ లైఫ్కి రిలేట్ చేయలేము, మనం రిలేట్ చేసుకోలేము. కానీ మీకేది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో, మీకేది హెల్తీ అనిపిస్తుందో అది చేయండి. హ్యాపీగా హెల్తీగా తినండి, మినిమల్ వర్కౌట్స్ పెట్టుకోండి, రెస్ట్ తీసుకోండి, స్ట్రెస్ తీసుకోకండి. సో దిస్ ఇస్ ద పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. అండ్ కిమ్స్ అక్యూట్ స్ట్రోక్ యూనిట్ అనేది ఈరోజు డెడికేటెడ్ స్ట్రోక్ యూనిట్గా ఈరోజు ఓపెన్ చేయబడింది. అండ్ ఇంకొన్ని వారాల్లో హెల్ప్ లైన్స్ కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఒక మనిషికి స్ట్రోక్ వస్తుందో, ఇందాక డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతుంటే ఈ ట్రాఫిక్లో ఇబ్బందులు పడుతూ, నేను మొన్న ఎప్పుడో ఒక వీడియో కూడా చూశాను ఫేస్బుక్లోనే, ఎక్కడో బాగా వైరల్ అయింది. అంబులెన్స్ వస్తుంటే దారి ఇవ్వట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే అంబులెన్స్ వస్తుందో దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోండి, ఒక ప్రాణం లోపల విలువెల్లాడిపోతుందని. సో ఆ ప్రాణాన్ని కాపాడిన పుణ్యం మనకు కూడా దక్కుతుంది. సో దయచేసి get this awareness out as well. And so that's about it. So అలాగే హెల్ప్ లైన్ రాబోతుంది. సో మీకు ఎప్పుడైనా స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఆ హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేస్తే, మీరు ఇంట్లో నుంచి ఆ ట్రీట్మెంట్ని హాస్పిటల్కి వచ్చే లోపు లేదా అంబులెన్స్లో ఉండే టైంలో ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చో వాళ్ళు మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ బై కిమ్స్. అండ్ ఐ వుడ్ అందరికీ ధన్యవాదాలు, డాక్టర్ మానస్ గారికి, న్యూరోలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకి, అండ్ భాస్కర్ గారికి, అండ్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కిమ్స్కి. థ్యాంక్స్ అ లాట్.